Ladies and gentlemen, I'm very happy to invite you for the online opening of the exhibition of Jeff Moorfoot from Australia and Andrey Akimov from Moscow, Russia. Дамы и господа, позвольте начать наше онлайн-открытие выставки Джеффа Моорфута из Австралии и московского автора Андрея Акимова. Эта выставка происходит прямо сейчас в Инстаграм-аккаунте школы фотографика из Санкт-Петербурга, и директор-основатель школы Екатерина Богачевская тоже с нами. Спасибо, Катя, за то, что приняли нас, и спасибо, что сейчас вы с нами. This exhibition right now is opened at Instagram account of Photographica Photo School in St. Petersburg, and the founder, director of the school, Ekaterina Bogachevskaya, is with us. And we would like to express our gratitude for her hosting us and being with us right now. И как мы и говорили во всех наших анонсах, в этот раз FOTOVisa в рамках недели клуба друзей FOTOVisa делает выставки «Диалоги». Мы верим в то, что именно диалог важен в наше время. И в наших диалогах принимают участие как давние знакомцы, так и те, кто познакомился благодаря кураторскому выбору, благодаря тому, что эти выставки были придуманы и представлены вам. So, during this week of FOTOVisa Club of Friends, we decided to make the dialogue exhibitions. We believe that the dialogue is very, very important. And we decided to construct the dialogues as between the people who know each other for a very long time, as for people who met just because we decided to organize these exhibitions. И сегодня у нас замечательные гости. Это Джефф Моорфут. Это фотограф из Австралии, который уже много лет посол австралийской фотографии в Тихоокеанском регионе и во всем мире. Джефф был организатором фестивалей, Джефф был рекламным фотографом, но он продолжает работать как фотограф-художник и сейчас. And we have excellent guests today. First is Jeff Moorfoot from Australia. He's a former advertising photographer, former head of the festival, and right now he's a photographer, artist, and he's ambassador of Australian photography in the Peace Ocean region. И второй наш гость сегодняшний – это Андрей Акимов, фотограф из Москвы, в послужном списке которого и руководство журналом «Фото и видео», и множество работ и публикаций, которые Андрей организовал для российских фотографов, и, конечно же, его собственные работы. And the second guest is Andrey Akimov from Moscow. He is known by his surname for Russian public quite well because he was an editor of the magazine, paper magazine, Photo and Video. He organized very significant publications for Russian photographers, and at the same time, he was and he is the photographer. И я хотела бы предложить нашим гостям начать их диалог после того, как Катерина Богачевская скажет нам несколько приветственных слов. And I would like to ask Ekaterina Bogachevskaya to tell us a few words because she is a host of the exhibition. Спасибо, Ирина, большое за приглашение. Мне очень приятно быть в клубе друзей фестиваля FOTOVisa. Мне кажется, это наше сотрудничество, которое в этом году проходит в таком формате, онлайн, ввиду обстоятельств, надеюсь, перерастет в долгосрочное сотрудничество в будущие годы. Вот. И в любом случае я очень рада быть площадкой, на которой представлена одна из выставок фестиваля.
Hello to everybody. I'm very glad that Photographic Academy is a partner of festival PhotoVisa. Its beauty is that this year we have such reduced format of the festival, but I think that online format is the interesting thing that can connect more people, that can explore more possibilities to different people. And so Photographica hosting an exhibition in Photographica Instagram, it's very interesting opportunity that we can have only in these conditions. And I'm glad to be a friend of PhotoVisa Festival. Sorry for my bad English. I hope that everything is correct. Спасибо, Катя. Нам очень приятно, что вы смогли быть с нами. Thank you, Catherine. I can imagine how busy Saturday for the mother, and thank you for being with us during your Mother Day. Thank you. And dear guests, dear Jeff, dear Andrey, please start your dialogue. We decided, as previous openings, to make 3 questions from each side to other partner, and then we will have the dialogue, what we can continue even with the public at this opening. И, дорогие гости, давайте начнем. Как мы и говорили, это будет по 3 вопроса от каждой стороны друг к другу. И потом, я надеюсь, наши гости присоединятся к нам, и у нас будут вопросы в чате этой Zoom-конференции. Okay, who will start? We toss a coin. Shall I start? Кто начинает? Нам подбросить монетку? Я думаю, Джефф должен начать. I believe Jeff is better for you to start. Let's start. Although that I think the process is less important than outcome, and let me congratulate you on your truly beautiful images. I'm very interested in technique. I mean, and I guess because most of the stuff I do is based more on, personally, is based on visuals rather than intellect. So for me, generally, I mean, so the visual comes first, and I make up the story afterwards. I mean, so I'm very interested. I mean, so I'm most interested in your technique. I mean, so obviously I can't see what a 3D image looks like because I can only see it in 2 dimensions. I would love to see it and rub my hands over it and feel the image. Я хотела бы начать с того, что, в принципе, мои работы, они более визуальные, чем интеллектуальные, я бы сказала, да, и для меня визуальная составляющая на первом месте. Мне в данном случае очень интересна техника, в частности, формат трехмерной печати. Я бы очень хотела увидеть их вживую, подержать в руках и посмотреть. Для меня вот этот вопрос наиболее интересен, именно о технике. Если говорить о технике, то, наверное, в первую очередь интересует техника печати, потому что с техникой съемки все понятно, это достаточно простая по технической реализации предметная съемка. А вот техника печати, пожалуй, да, интересная. Это многослойная печать пигментными чернилами, которые отверждаются с помощью ультрафиолета. Технология так и называется ультрафиолетовая печать. Я думаю, что ближайшим аналогом в классических технологиях можно считать шелкографию, потому что методы используются те же самые, используются очень похожие маски, используются практически точно такие же краски.
И, наверное, весь процесс можно назвать цифровой шелкографией или цифровой сериграфией. Сначала печатается в несколько слоев рельеф. При помощи чернил этот рельеф поднимается, поднимается, поднимается. И уже несколько заключительных проходов на этот рельеф накладывается цвет. Вот, собственно говоря, такое краткое описание этой технологии. Печатать можно на любом материале, но я выбрал черную бумагу с латексным покрытием, на котором не остается отпечатков. И что особенно важно для этого проекта, на этой бумаге нет фактуры, она представляет из себя вот такой вот космос, который пропадает в темноте. About the printing, I guess the shooting itself is pretty clear. The process is quite simple, speaking about the technology of shooting, but about the printing process, it's multi-layer pigment ink that is printed on the latex paper, and then it is fixed with UF. Sorry? Ultraviolet. Ultraviolet. Ultra UV. Ultraviolet fixation, and it's almost similar with the technology of silk printing, and it can be named as digital silk printing with several layers of ink that creates a relief, and then we cover it with several layers of inks and create of color to create a color cover of these layers of ink. And then everything is covered by ultraviolet fixing. And talking about the paper, it might be done on several types of paper, but I chose latex paper, black one, to create such kind of space darkness to let the items flow in it. And it's important that this paper do not create fingerprints on it when people touch it. Но я надеюсь, что у Джеффа будет возможность, и, может быть, у меня будет возможность показать Джеффу эти работы вживую, и он сможет их потрогать. Удивительно говорить такое про фотографии, но я надеюсь, что Джефф сможет их потрогать. And I hope that we will have a chance to meet and to be able to touch the prints. And I understand that it's quite strange to talk about photography and use the term touch, but still, concerning about these images, yes, indeed, we need to touch them. So, can I ask, do you use so you shoot on film, I take it? Yes, it's shot on film, not digital. Я хотела бы спросить, съемка идет в цифровом или в аналоговом формате? Конкретно этот проект цифровой. Exactly, this project is digital one. Digital. And so do you make color separations? I mean, sort of to allow you to build up the density of ink? You must. Как вы делаете цветоделение и достигаете интенсивности цвета? Ну, я сначала выделяю объекты, которые будут, собственно говоря, выступать рельефом. Как правило, света у нас выступают рельефом, а тени отступают уже на более нижний слой. И, в общем-то, главный вопрос – это подготовка вот этого рельефного слоя, выбор маски, по которой будут белилами или какими-то другими чернилами, может быть, черным лаком, печататься рельеф. Потому что сначала это зависит от того, будут это белила, либо будет это черный лак, это зависит непосредственно от объекта. Каждый объект печатается индивидуально, и под каждый объект необходимо подбирать цвет основы. So we think about the object, each object, the work on each object is separate, and we create light on the
spots that are on top of the relief, and we concentrate the dark sides, the dark points on the areas that are laying deeply. And we choose the proper base color, so connected with the idea of the image. It might be white or black ink, and we choose the proper color for each object and each image, right? Yes. And also about the masks, also we choose a proper exact mask for creating the relief. Well, the interesting process, and sounds quite complicated. I mean, so where did the idea to print like this come from? I mean, is it been something you've experimented with for a long time, or you just woke up one morning and said, "Eureka! I'm going to print on black paper and I'm going to print 3D." How did it happen? Очень сложным кажется процесс и многодельным. Как вы пришли к этой идее? Как это произошло? Это было одномоментно, когда вы проснулись в какой-то момент и поняли, что вот сегодня я печатаю на черной бумаге рельеф? Спасибо за вопрос. Очень многое в последнее время вот, в том, что я делаю, происходит благодаря командной работе. Я общаюсь с большим количеством специалистов в разных областях, и неизменно что-то проникает в то, что делаю я. И мне повезло с печатником. Это мой старый друг, с которым я работаю уже больше 20 лет. И он является одним из ведущих мировых специалистов по вот такой вот художественной печати. И глядя на то, что делает он, я решил, что вот эти объекты можно напечатать именно таким образом. Но даже несмотря на то, что у него есть опыт в подобных работах, нам потребовалось 9 месяцев, чтобы этот процесс отшлифовать. Все это оказалось очень небыстро. And thank you for your question. You see, the result of my work is connected with the big amount of people, and I have a very good team, I would say. I talk and communicate with many specialists from different fields of life, and I'm lucky to have a friend, my old friend, I could say. He's a specialist in printing, and he's worldwide famous specialist on printing. And looking at his work, I came to this idea. And despite the fact that he's such a great specialist, we still spent 9 months to came to ideal, perfect results in our work. So it took us 9 months to reach the particular quality. Excellent. Это все. Хорошо, спасибо, Джефф. У меня тоже есть вопрос, он тоже относится к изображению. Я не знаю, насколько это связано с технологиями, но меня заинтересовало, что многие твои работы имеют фигурные рамки. То есть изображение не просто запечатано на всем листе бумаги, мы можем видеть еще саму бумагу. Мне очень интересно, почему, во-первых, почему? Какое это значение имеет для тебя? Какое значение для тебя имеют границы изображения на листе? Это происходит как-то самопроизвольно или это планируется? По какому принципу ты выбираешь рамки, те или иные, фигурные или прямые, для своих работ? Оставить эти рамки, закрыть изображение, запечатать бумагу? Okay, thank you. And now my question, and it is about the image also, and probably it's not about the technique, but still it's about the process, let's say. I'm interested about the frames that you have in your
images, and they are figurative. We see some kind of figures of frames. How you choose the proper figure for the image, and how you reach the idea? Does it came to you by design, by chance? How you understand, should you leave some paper to be seen or to print out the whole surface of the image by color? Well, I guess I'm a simple man, and I like simple things. I'm not a fan of complexity. I hate cameras, you know, except, well, I hate current cameras, I mean, which have so many dials and functions. When basically, I mean, sort of, all you really need is something, an aperture and a shutter speed. I mean, so you point at something, you make a correct exposure, and you have a picture. Whereas an equipment nowadays, I mean, you need to sit and consider before you actually take an image. What sort of aperture am I going to use? Am I going to use aperture priority? Am I going to shoot it manual? Am I going to shoot it so you've got to make all these decisions, I mean, sort of about how you're going to use your tools before you actually make a picture. And I guess in that way, I'm a bit old school, and I liked a camera that just had an aperture and a shutter speed and a light meter. And that was all I needed. I mean, so I guess I've always tried to standardize everything I do. I mean, so I only shoot, I only print one size. So I print myself. Print everything A2. So that's so I use one type of paper. I don't have a selection of beautiful fine art papers and different textures, matte, glossy. So I have my one paper, which is what I use for everything. How I present the image is, most of these things happen post making the image, and I guess I'm trying to create a visual interest. And in the case, I mean, sort of those images to which you refer, the dead rats, it's just, to me, I mean, sort of the kind of Renaissance images, and so that rounded top, I mean, I think kind of signifies that. But I mean, so they are triptychs. I mean, so they're designed as triptychs. So each is 3 images. And there's that one, I think, I don't know what we have online, Irina. We have the ones with the film rebate, 5x4 rebate. We have the ones with the rounded top, and the third image, I mean, sort of is circular, and sort of, I mean, the reason I do those is just to add interest. I mean, I started most of my work nowadays. Should I stop for translation, or no? I just keep going. So most of the pictures I make today, I don't even use a camera. I make them on the flatbed scanner. And it occurred to me, well, and I use the flatbed scanner because I love the quality of the light. I like the convenience. My scanner is here, my computer is there, and my printer is there. So that there's that easy process to produce work. What was I saying? I lost my train of thought. So I was making all these images on a flatbed scanner, and I thought, well, if I scan a piece of sheet film, cut out the rebate, and put the rebate on these pictures, then it becomes another layer of interest to the viewer. You know, I mean, so the viewer, if it's a professional photographer, says,
that's really interesting light. It's nice and soft and it wraps around. Maybe he's used a ring flash or something when it's not been anywhere near a camera. I mean, so it's made on a flatbed scanner. So it's just kind of muddying the waters, just giving people something to think about. No sort of deeper, more significant reason than that. Я очень простой человек, и я, в принципе, противник камер современных с огромным количеством функций, которые необходимо долго изучать, прежде чем сделать единственный кадр. И я в этом плане отношусь к такой старой школе фотографии. Мне, в принципе, в камере достаточно наличия затвора и экспонометра. И больше мне ничего не нужно. Я печатаю свои снимки сам, в принципе, в одном единственном размере, это А2, и у меня здесь все есть, и принтер, и все необходимое оборудование, и бумагу я использую самую обыкновенную, бумагу Fine Art Prints, и без всяких текстур и прочих особенностей. Я, в принципе, сейчас пришел к тому, что я делаю свои работы сканером. Это не, я не снимаю их камерой. В работе со сканером меня устраивает и качество света, которое он дает, и возможность удобной работы постпродакшена. Да? Мы говорим о том, что у меня здесь и компьютер, и сканер, и все, что мне необходимо, вот все здесь рядом. Вот. А говоря о рамках, о том, как что в итоге получается с изображением и его обрамлением, я, в принципе, в частности, пытался привнести некоторые ощущения ренессансных изображений в свою работу, в свое творчество. У меня много триптихов, если вы заметили, и зачастую они имеют формы и в круг вписанные, и в квадрат, и своеобразные скругленные сверху формы, и мне очень удобно этого достигать именно с помощью этой техники. И я пробовал, приходила мне идея о том, чтобы сканировать пленку, да, я смотрела, насколько будет это интересно зрителям, фотографам, специалистам, да, отсканированная пленка, что она дает, и что дает скан вот непосредственно предметов. И вот таким образом я пришел к этой идее. Спасибо. Спасибо, с этим все понятно. В общем-то, я так понял для себя, я просто хочу уточнить, да, что рамки подбираются по принципу соответствия все-таки замыслу, идеи, сюжета, снимка. Не просто случайно, да, вот мы не просто берем и оставляем границы пленки или не имитируем их, а мы делаем целенаправленно, Джефф делает целенаправленно изображение в таком ренессансном стиле. I would like, thank you, everything is clear, but I want to make sure that I understood you right. So you choose the form of the frame on purpose, connected with the idea of the image that you want to create, the idea of feelings that you want to transmit through your images. Am I right? Not really. I mean, so how can I explain it? I mean, most of my work is not deep in conceptually. I mean, sort of, well, it has a depth. I mean, so it's not superficial. I mean, sort of, but it's it has meaning to me. I mean, sort of all the various works I do have a significance to me. But I mean, sort of my approach is from the viewer's viewpoint. I mean, they don't know what my work is about. Well, you know, they don't know what my personal feeling is about my work. I mean, sort of, unless I'm standing beside it and I'm explaining it to them. And as photographers, in most cases, we don't have that opportunity to stand by our work
and tell the viewer what it means. So I'm quite happy for people to look at my work and let them decide what it means. It's what it means to them. And I think basically, I'm driven by line, shape, form, tonality. I mean, those design elements. And so I'm doing things that I think accentuate, sort of the design elements. Sort of, which is also the way you present the work. You know, just, for instance, let me. I don't know if you can see this. I did these works. It's upside down. Doesn't matter. So it's called condominium. So these are silly things in condoms, you know, with text. But if I hold this to the light, you can see it's embossed. So the outer part is slightly raised. So even though it's a photograph, I mean, sort of to somebody who, to most people would look at this and say, oh, this is a print that's been made on a printing press. It's a lithograph or something like that. When in fact, all I've done is got a sheet of cardboard and turned it over and run my thumb around it. It's a false emboss. And really, so it has nothing to do with the image. I mean, so it's just, I just think it adds an extra dimension. I mean, sort of to make people think, well, they look at it and they say, oh, that's a bit silly. But looks like a lithograph. It's not a lithograph. I mean, so, or whatever those printing techniques are. So I just, a lot of stuff, I mean, sort of is spontaneous, you know. I mean, I do have books of ideas of photographs, which I will probably never make because they tend to be photographs that I thought about a lot. And generally I find that if I overthink something, I mean, sort of the final result doesn't work for me. So very much about spontaneity. And there's no way I could work on a project. I mean, sort of do 3D printing that lasted for 9 months to work out a technique. I mean, sort of always been, if I can't make a picture, photograph it, retouch it on the computer and have it ready for a print in more than 15 minutes, I think it's easy to go and make another picture. That's an extended answer. I will do my best. Сложно объяснить. Я не могу сказать, что в моих концепциях есть какая-то особая глубина, но вместе с тем они не поверхностны. Здесь очень много личного и внутренних переживаний, и именно они важны для меня. Я не могу сказать, как точно будут воспринимать зрители моей работы. К сожалению, возможности стоять рядом со своими работами и объяснять их смысл практически никогда не представляется. И говоря вот о форме этих самых обрамлений, фреймов, я, в принципе, руководствуюсь формой, движением, чувством ритма, чтобы собрать все эти элементы воедино каждый раз и составить какой-то определенный образ. И Джефф демонстрировал нам работу, на которой изображен презерватив и текст, и он говорит о том, что люди все в первую очередь думают о том, что это что-то связанное с литографией, например, однако это напечатанная история, точно так же сделанная таким же методом, и в принципе он говорит о том, что каждый раз форма произведения, то, как она формируется и оформляется, она придает особую глубину и новые измерения смыслов, и новые ощущения и считывания публикой. Вот этот процесс ему, в принципе, интересен, и он очень много над ним работает. И вот этот процесс, то,
той серии, которая представлена на выставке, в принципе, он тоже занял порядка 9 месяцев, чтобы его отшлифовать, разработать и прийти к нему. И каждая работа точно так же многократно, десятки раз сканировалась, пробовала, ставились эксперименты над тем, чтобы достичь вот того внутреннего желаемого результата. Спасибо. Спасибо. Okay. And Shall we move on? Yeah. Can we have extra questions to both of you? Sure. Можно еще happy. вопросы гостям? My first question is to Jeff. When you did this series with the dead mouses, and you had the text of what's accompany every of these triptych, did you remember something from your childhood, or was it a kind of special event in your life? What connected with you in your memory with the things what you did? Or the text came to you later when you already finished the images? И мой вопрос, Jeff, just I will translate to Russian audience. Just Okay. Я задала вопрос Джеффу. Вот та серия, которую мы сейчас представляем на выставке, у нее есть к каждому триптиху свои тексты. И некоторые тексты — это детские считалки. И это как-то связано с детством, с его воспоминаниями, либо этот текст пришел позднее, когда уже изображения родились. Yes, Jeff. Yes, no, I mean, generally ideas or justification comes after I've made the image, you know. And in the case of the Three Blind Mice, which is a nursery rhyme, I mean, so I expect it's a Russian nursery rhyme as well. Three blind mice. So every child in the English-speaking world knows that rhyme. I made one image with the skeleton of the rat. I have a collection of rat skeletons, like most people, I think. I mean, so I collect things. I mean, so especially that are in a extended state of decay. And I made a picture, and it's really nice. I mean, and then I got another rat from my collection and made another picture, and then and I made another one, and so I had three, and these work really well as a triptych. I mean, sort of if I put sort of one that's facing this way, one that's facing that way, and one that's there. Oh, so three mice. So obviously the same saying came, three blind mice. So then I made some more. I mean, the ones with the medals, and the medals are my father's war medals. I think I have them around somewhere. It's not here nor there. And I mean, sort of, there's a saying, probably the same in Russia. I saw the old guy who fought in the war. It says, "We fought and died in the war for the likes of you." Sort of you young people who are spendthrifts or not very dedicated. So that was three, and then to differentiate them from the three with the film rebates, I'll do that curved top, and then because I had two triptychs, I like symmetry, so I need to make a third triptych, and I still have rats. What can I do? And so then it became the Three Musketeers, or the Three Musketeers. So they were named Athos, Porthos, and whoever the third one is. So I mean, those sort of things. The titles came post the pictures,
the way I decided to present them, I sort of with the different shapes was also it was a design thing. You know, because I've always thought to get somebody to look at your pictures, I mean, sort of it needs to be needs to have those strong elements, line, shape, form. I mean, I see so many people who do really involved images, but have no point of focus. I think so complex. So many younger photographers now, I sort of follow the work of William Eggleston or Martin Parr, I mean, sort of, whose work is, you know, so they photograph the boring, the uninteresting. But the difference between them, I mean, sort of, is that they, well, especially Eggleston, I think, less so than Martin Parr, sort of have an eye for design. I mean, sort of, so they're interesting pictures to look at, rather than just having just a bunch of interesting or unusual content. I think most young people who see the work of those two photographers in particular think, this is what I got to do to be famous. I've got to photograph the boring and the uninteresting. But the trouble is they come up with boring and uninteresting pictures. And if your picture is boring and uninteresting, sort of, why is anybody going to look at it? So the first thing, if you want people to look at your image, it's got to be interesting. So that's my approach. В принципе, идеи ко мне приходят уже после создания изображения. Вся вот эта вот считалочка о 3 мышах, я думаю, что, в принципе, большинство детей в мире ее знает в той или иной вариации, она есть, конечно же, у каждого на уме. И это здорово. То есть я, в принципе, коллекционирую большое количество вещей. У меня, как и у многих, я думаю, людей, есть коллекция, например, скелетов мышей. И когда я снимаю их, да, вот у меня сложился один триптих. Затем вот изображение с медалями. Опять же, у меня большая коллекция, и мой отец имел медали. И это вот прообраз и ощущение тех героев войны, которые у нас у всех в той или иной степени присутствуют. Сложился еще один триптих. Получилась некоторая симметрия, да. И дальше я понял, что нужен еще один. То есть я доснял еще историю одну. Получился еще один триптих. Я всегда хотел, чтобы люди, которые смотрят на мои изображения, они чувствовали и воспринимали какие-то сильные формы и элементы, чтобы присутствовала определенная точка фокусировки сложности в моих произведениях. Особенно сейчас молодые фотографы и молодые люди, они очень четко реагируют на скучные и неинтересные изображения. Поэтому я очень стараюсь сделать так, чтобы мои изображения были интересны не только по содержанию, но в том числе и по форме. Мне кажется, что особенно сейчас никто не будет смотреть на скучные и неинтересные картинки. Вот такова моя точка зрения. And we have one question in chat. It's question to Andrey. And I will translate this question into English, but it's also available in Russian in chat. Hello to everybody. Thank you very much for the ability to talk with the excellent photographers. And I have the question to Andrey. Why for this particular project did you choose the fossils? Who else can be the heroes for your next photographs? Всем добрый день. Огромное спасибо за возможность общения с такими замечательными фотографами. Пользуясь случаем, задам вопрос Андрею Михайловичу. Почему для данного проекта выбраны именно окаменелости? И какие еще объекты могли бы стать героями подобных фотографий? Большое спасибо за вопрос. Я, к сожалению, не коллекционирую мышей, как Джефф, но меня окружают камни.
Меня окружают камни, я собираю, привожу из разных поездок какие-то окаменелости, какие-то кораллы, где-то мне удается отпилить рог овцы-быка и так далее, так далее, так далее. То есть вот все эти объекты, ну, скажем так, каменные объекты нашей истории, они окружают меня с детства. Поэтому я пошел учиться на геолога. Поэтому камни окружают меня всю жизнь, поэтому окаменелости окружают меня всю жизнь. И выбор этих объектов для меня абсолютно естественный. Я всегда хотел сделать проект именно с окаменелостями. А что касается следующих героев, ну, так уже вышло. Следующий герой у меня бабочки. You see, thank you so much for your question. You see, I do not have a collection of mice. I do not collect some animals, but I collect everything which is connected with fossils and stones. I'm surrounded by some types of corals, different objects that became stones, and I'm surrounded by them since my childhood, and that's why I decided to become a geologist. And it's for me absolutely natural choice. I always wanted to make exactly this project. And talking about my next heroes, it will be butterflies. And we have in chat the question to Jeff. The question is about another project, what we do not show right now, but people already Googled you, Jeff, and asked about your project Roadkill 2. And why the dead animals are at the roads and nobody clean the roads after that. Вопрос из чата по поводу другой серии Джеффа, альбом Roadkill 2. Так в итоге, почему туши сбитых животных не убирают с дороги? I don't know. I've asked that question myself, you know. That started out in the first part of Roadkill. I started photographing roadside graves. And sort of, I don't know if you have them in Russia, where there's been the scene of an accident and somebody has died in a car accident, and a relative has come along later and put a little memorial towards to the memory of that whoever that person was who was killed in that road accident. And I don't do it as a macabre thing. I mean, sort of, I'm more interested in, because some of these roadside graves, I mean, sort of, if you pass by them often after 3 years or 5 years, I mean, sort of, they deteriorate, you know, sort of, many of them I sort of have little plastic things on, sort of, and the colour fades. And I'm more wondering about what happened to the people, I mean, sort of, who erected the monument. I mean, sort of, where have they gone? You know, sort of, maybe they've died or they've, like, you know, whatever the reason is. So I started doing that. I mean, sort of, and obviously, I mean, sort of, there's the significance of the cross. I mean, sort of, because most memorials have a cross. And then I sort of, I live in the country, and there's lots of animals that get killed by run by cars. And what the council workers do, I saw, they will come along, because most of those animals are marsupials. And the marsupials carry their young in a pouch. Okay. So a council worker will be driving along the road, find a dead animal. He will check the pouch to see if there's a young in there. If there's a young, they can take it out and maybe save it. And then he sprays a cross on the animal to signify that it's been checked. And I've always wondered, yes, well, why don't they just take them away? Instead, they leave them on the side of the road with a cross. I think part of the reason that they're left there is to make other drivers, motorists, aware. I mean, so there's wildlife, and perhaps they'll drive with a little bit more caution or something like that. So
but yes, roadkill. Я и сам задавался этим вопросом. Я начал, в принципе, снимать могилы, которые присутствуют на обочине автодорог. Это мемориалы тем, кто погиб в автокатастрофах. И очень часто я обращала внимание, что на них, например, да, появляются уже выцветшие какие-то элементы, пластиковые цветы и так далее, и кресты. Я задавалась вопросом, что же происходит с теми, кто воздвиг эти монументы, да? Может быть, этих людей уже тоже нет в живых. Вот, и эти кресты, они своеобразным образом перекликаются с тем, что когда мы видим тушу убитого, сбитого животного или убитого, то на многих из них они помечены специальными знаками, крестами, опять же, специальными службами, которые проверяют, как это произошло, проверяют след, который был оставлен в результате этого инцидента, да, вот, и на них точно так же стоят кресты, очень интересное такое, скажем так, совпадение. И почему их не убирают? Я, честно говоря, думаю о том, что это своеобразное такое напутствие или наставление водителям, чтобы они не расслаблялись и были все-таки осторожными, потому что угроза встречи с животными существует. So there is a third part of the series which I haven't done yet. So the significance is the cross. So on the first one, it's the crosses on the graves. The roadkill on this is the cross, that the marker. And I have a collection of objects that have been run over by cars. You know, drink cans and plastic bottles and mobile phones, which I still haven't done. But the idea is that I will photograph them and superimpose tire marks in the shape of a cross. So it ties the three together. It's one of those projects, that I have in the back burner. And I've been thinking about it for a couple of years, but still haven't started on it. So many things to do. И этот проект, в принципе, еще не доделан. У меня есть идея продолжения этой серии, и она как раз сосредоточена вокруг важности этого самого символа креста. У меня есть огромная коллекция, опять же, пластиковых вещей, и у меня есть идея выкладывать их в форме креста и снимать своеобразным образом, как продолжение вот этой вот истории пластика и крестов на могилах, но вот уже порядка 2 лет я собираюсь продолжить и доделать эту серию, но очень много разных дел, которые меня отвлекают. And we have 2 more questions in our chat. One question is to Jeff. How do you recognize which image is boring and which is not boring? И вопрос к Джеффу. Как понять, картинка скучная или нет? Как научиться различать скучные и нескучные картинки? And how do you... is it possible to study what's boring and what's not boring? It's like they say, beauty is in the eye of the beholder. So, I look at Andrei's images and so they're beautiful. Because I love the simplicity, but also like surface and texture. And I think they're, sort of a beautiful choice of subject. It doesn't really matter, you can't be all things to all men. And I think the most important thing is that you are true to yourself. So you end up making pictures that come from here, rather than come from here. I guess I worked for 15 years in advertising and sort of hated it. I just liked the people, and I just liked the obsession with perfection. Everything had to be perfect. And in most cases, sort of what
what the client was selling was rubbish, you know, was of nil value to humanity. So I gave that away now. So now I take pictures for myself, and I take pictures of stuff that I like. I try to use those strong elements of line, shape, and form. But I try to make pictures, I mean, sort of that are my pictures, that are not an imitation of somebody else's pictures. Yeah. I mean, I have lots of heroes and I borrow from, you know, I have lots of work. I mean, sort of I've borrowed elements from what that particular artist has done, but hopefully I've used it in a context. I mean, sort of has made it my work. So that's what I try to do. And whether people like it or don't like it is pretty irrelevant. One thing I have found that if you establish a persona, I mean, so that is, you know, people, well, he's really good. It means you can do something that's not really good because you do it and because you have the reputation of being good. But people say, well, I must be good. I'm not going to argue with that. Красота, она же в глазах смотрящего. Поэтому я смотрю на работы, и в них сам я вижу себя. Да, понятно, меня привлекает и поверхность, и текстура, и сам предмет изображения, но это все не важно. Самое важное – это правдивость происхождения изображения. Она должна идти от сердца, не от головы. Я 15 лет проработал в рекламном бизнесе и возненавидел его, и разочаровался в людях и в их одержимости перфекционизмом и идеальным изображением для того, чтобы клиент продал мусор. Теперь я снимаю для себя. Теперь я снимаю то, что я люблю, то, что я чувствую сильным по форме и по содержанию, то, что является исключительно моими изображениями и никем не ограничены. Да, я задействую какие-то элементы, какие-то моменты, но в любом случае весь контекст, он не чей-то другой, он именно мой. И здесь очень важно понимать, что если вы создаете себе определенный образ, определенную репутацию, то вы становитесь ее заложником в определенной степени. Ну, мне сложно сказать, повезло мне или нет, вот у меня вот такая. And one question came from WhatsApp to Андрей, и пришел вопрос по WhatsApp для Андрея. Вопрос следующий. Когда вы снимаете окаменелости, в них нет проявления человеческого. Это как попытка убежать от человеческого, отказ от себя и вопрос. So the question is, when you are making the images of fossils, there are no human presenting there. Is it a kind of escape, a way to run from yourself? Хороший вопрос. Ни в коем случае. Во-первых, каждый из сфотографированных объектов имеет свою собственную историю. Это объекты из коллекции Палеонтологического института, Палеонтологического музея Российской академии наук. Известно, где, когда они найдены, известна вся их история, известно, кто держал их в руках и кто описал эти виды, даже новые виды, которые стали известны науке. То есть что-то было открыто Ефремовым, что-то было открыто Амалицким и другими известными учеными. Это во-первых. С другой стороны, непосредственное общение с объектами открывает очень много сюрпризов. Я, например, даже с удивлением обнаружил, ну так, шутя, конечно, что у меня есть аллергия на шерсть мамонта. И мне кажется, что это вполне себе очень живые объекты. И никакого желания убежать у меня точно не было.
Я извиняюсь, не расслышала, что у вас есть сюрприз. В чем был? Я извиняюсь, не расслышала. Сюрприз оказался в том, что у меня аллергия на шерсть мамонта. Да, я извиняюсь, просто не расслышала. No, of course not. It's not an escape, and each object has its own unique history, and each object, each item is from the collection of Russian Institute of Paleontology and Russian Academy of Science, and you know everything about each piece that you keep in your hands, and you know the whole history of each piece, what was the discovery, who made it, and all people who touched that object since it was found. So the connection with these items is also gives some surprises. For example, I know nowadays that I'm allergic to the furs of mammoth. So for me, they are absolutely live objects. There is no escape from life. And in our chat, a question to Jeff about using a scanner instead of camera. I read it. Yes, you don't have to translate. So I have Google Translate. So I read the question. Great. Please. No, it doesn't. Well, it hasn't limited me yet. I mean, there are things. And the question is about, I mean, sort of using a scanner as a camera. I mean, so a camera doesn't give you light. I mean, sort of lighting is something you and I love light. I love looking at light. And when as a teacher, I mean, I always used to try to say to my students, don't look at the subject, look at the light. Look at the light that falls on the subject. I mean, so because that's what gives its dimensionality. I mean, so I love the quality. I mean, sort of the light that the scanner gives. It's kind of like a ring light. I mean, so it's like really refined studio lighting, very soft and encompassing, but also like I saw the rapid fall off because the light falls off very quickly, as does the focus. I mean, so I mean, I've been tired of using it. I mean, so I like the results that I get. I like the quality of the light. I like the convenience. I mean, sort of having my scanner, my computer, and my printer. You know, so it's boom, 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 boom. Piece of art. So, and it's still like, you know, so I photograph still life. I mean, and I photograph still life because I like photographing still life. I'm a slow photographer. I'm a terrible people photographer. I could never be a photojournalist or a wedding photographer or a press photographer. I just think too slow for those sorts of things. Even when I photographed in the studio, I mean, sort of, when you're photographing a person, I mean, it says, well, come on, haven't you taken your picture yet? Whereas if it's something that doesn't move, I mean, so you can move your lights around all day, you know, all day, all night, leave it there for a week until you get it right. And that's kind of the way I prefer to work. And alone, not as part of a team. I like solitude. So the pandemic has been good for me. I hope that answers the question. Камера не дает свой свет. Здесь вопрос не о лимитированности каких-то возможностей, а подходит того, что камера не дает свой свет. Я люблю свет и ищу его всегда. И я учу своих студентов смотреть не на сам объект, а на свет. И смотреть на то, как объект отражает свет, потому что это самое главное. И вот мягкость, ровность и графичность цветосканера меня очень устраивает. И температура цвета подходящая. И в принципе меня очень устраивает, и для меня очень важно, важно это удобство, это
сканер, компьютер, все оборудование здесь, в студии, для меня это важно, этот комфорт важен. И я снимаю натюрморты. Я не снимаю людей. Я очень плох как фотожурналист, например. Практически невозможно мне быть фотожурналистом, потому что я очень медленный. Если я снимаю людей, то это тоже занимает очень долгое время, и модели начинают жаловаться, что съемка длится день, неделю. Это невозможно. Поэтому я снимаю натюрморты. И я снимаю в одиночестве, мне не нужна команда. Так что я могу сказать, что, в принципе, пандемия для меня замечательный период. И последний вопрос к Андрею. Вопрос, как ваша новая техника съемки может объединить зрителей, видящих и слабовидящих? And the question to Andrei. How you can imagine how your technique of printing can be used for people who can see and who can semi-see, partly blind people. Rather, it's possible to connect different kinds of spectators. Ну, чтобы быть совсем честным, когда я думал о печати рельефных изображений, я не думал о том, что слабовидящие люди смогут каким-то образом оценить их. Но оказалось, что это именно так. Работы участвовали в выставке «Книга природы» в Третьяковской галерее. И вместе со скульптурами и другими объектами материального мира слабовидящие или незрячие люди могли эти работы потрогать. И, в общем-то, отзывы оказались удивительными для меня самого. Оказалось, что да, действительно, подобные виды печати и подобные фотографии открывают для слабовидящих и незрячих людей какие-то новые, ну, не знаю, может быть, громко сказать, измерения. Но на самом деле это так. То есть я слышал отзывы от людей, которые говорили, что мы такого никогда не трогали и даже не представляли себе, что такое может быть. Именно от людей незрячих. Вот это как-то меня очень сильно согрело, и мне хочется продолжить работу в этом направлении. Я думаю, что это... Ну, я считаю, что это очень важно. Я считаю, что это очень важно. Спасибо за вопрос. Thank you for the question. And to be honest, I've never thought before, when I started to use this printed method, I've never thought about the blind or partly blind people. But later I took part, my works took part in the exhibition, the Book of the Nature in Tretьяков State Gallery in Russia. And along with the sculptures, they were available for blind and semi-blind people to be touched. And after the exhibition, I got so many reviews from these categories of visitors that they found out and discovered absolutely new, let's say, dimension in their life, because they've never met and they've never touched something like this before. And I've never thought that it is possible, but indeed it happened. And now it's quite important part of my work for me, and I want to continue in this direction. I think this work would be very popular in China. Chinese people like to touch pictures. Я полагаю, что эти такого рода работы будут очень популярны в Китае. Китайская публика очень любит трогать работы. Вы должны попробовать. We will try. Дорогие гости, у нас открытие этой выставки превратилось в часовую беседу с очень интересными авторами об их работе. И мы благодарим всех, кто был с нами сегодня и задавал свои вопросы нашим гостям. И спасибо вам, Джефф, Андрей, за ваше творчество. И мы надеемся, что не только онлайн, но и вживую
мы сможем собраться и показывать ваши работы в рамках фотовизы. Dear guests, thank you for your attention to this opening. Thank you for your questions. Thank you for staying with us during this hour and for your interest to the art of Jeff and Andrey. And dear artists, thank you very much for your art. We appreciate your decision to be with us online, and we highly believe we will have a chance to meet offline, to review each other, and to review the real art on the wall. Thank you for everybody who stayed with us during this time. Thank you. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо вам большое, спасибо за помощь и участие. Я очень признателен Джеффу за прекрасный диалог. Спасибо, Маша, спасибо, Ирина, спасибо, Катя. Спасибо, дорогие зрители, за вопросы. Thank you all the team, PhotoVisa team. Thank you, Jeff. Thank you all the listeners for your questions. Thank you very much. It was a real pleasure to participate. And thank you for inviting me. I had a wonderful, but we didn't ask all our questions. We only got through one question. Maybe next time. Я думаю, что нужна еще одна встреча, поскольку мы так и не ответили и не задали абсолютно всех подготовленных вопросов. Есть возможность продолжить. Goodbye. So, thank you for inviting me. It's been a pleasure. Thank you. Thank you very much. Thank you.